Just I will give some time. You mark your answers, and after that we shall discuss and verify that answers with my marking. Okay, let us proceed. The first screen, this is just to go through this once, and after that we shall discuss. You take some time. చదవండి ఇది 4 ఆప్షన్స్ కూడా చదవండి. యూ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జామ్ అనుకోండి, చిన్న చేయాలండి, ఎంత సింపుల్గా మీకు ఏముండవు, బట్ ఎనీ హౌ సమ్ మోడల్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది కదా. Okay, the first question is an advance account against LIC policies. The balance, the interest accrued is within the surrender value of that policies, but beyond sanction limit, the account will be treated as. There are 4 options they are given. So let us see what is the answer. It is not NPA. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం ఏంటంటే సరెండర్ వాల్యూ అన్నాడు, శాంక్షన్ బియాండ్ దట్ శాంక్షన్ లిమిట్ అన్నాడు, తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ బ్యాలెన్స్ దట్ ఎక్రూడ్ బ్యాలెన్స్ అన్నాడు. ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ టు డైవర్ట్ యువర్ మైండ్, దట్స్ ఆల్. సో ఇక్కడ మీరు సింపుల్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సమ్ లోన్స్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ క్వాలిఫైయింగ్ ఫర్ దట్ ఎన్పిఎస్ యాజ్ పర్ దిస్ ఐఆర్ఎస్సి నామ్స్. అవి ఏంటి అంటే స్టాప్ లోన్స్ కానీ, ఎల్ఐసి లోన్స్ కానీ, అంటే లోన్స్ అగెన్స్ట్ ఎల్ఐసి పాలసీస్ కానీ, లోన్స్ అగెన్స్ట్ ఎన్ఎస్సి సర్టిఫికేట్స్ కానీ, అలాగే లోన్స్ అగెన్స్ట్ డిపాజిట్స్ కానీ, ఎల్ఈడి అంటాం. ఇవన్నీ కూడా నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్ ఎన్పిఏ మార్కింగ్ అండర్ ఐఆర్ఎస్సి నామ్స్. ఎందుకు అంటే అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ప్రెడ్జ్ చేశారు కదండి, మీకు అసైన్ చేయబడ్డాయి, ప్రెడ్జ్ చేయబడ్డాయి. అటువంటిప్పుడు అవి ఇది ఎన్పిఎస్ ఎందుకు అవ్వాలి? గోల్డ్ లోన్ ఉంది, గోల్డ్ లోన్ డ్యూస్ మీ దగ్గరే పెట్టారు, వాడు కట్టకపోతే మీరు నోటీస్ ఇచ్చి అమ్ముకునే రైట్ మీకే ఉంది, అది ఎన్పిఏ ఎందుకు అవ్వాలి? అలాగే సింపుల్గా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ దట్ స్టాఫ్ లోన్స్ ఎందుకు ఎన్పిఏ అవుతాయి? బికాజ్ ఈజ్ వర్కింగ్ అండ్ ఈ గెటింగ్ ది సాలరీ, దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎన్పిఏ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ స్టాఫ్ లోన్స్. అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇట్ వాజ్ స్లిప్పింగ్ టు ది ఎన్పిఏ అయితే కనుక దట్ మీన్స్ ఇట్ కెనాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎన్పిఏ. ఓకే, you are solely responsible for that situation. Ante. So that's why it is not an NPA. Next question, ab initio unsecured exposures in substandard category attract a provision of. So my answer is for this, there are 4 options are there. You please check your answer. It is a 10% more than that usual 15%. And ఏంటండి ab initio unsecured exposures అంటే ఏంటంటే ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ it is an unsecured exposure, and that means when you market that NPA, the outstanding balance NPA account balance is 10,000. సో ఆ టైంకి ఏ కుట్టింగ్ మిషన్ ఏదో ఉంది, ఆల్రెడీ వాడేసి ఉన్నాడు. సో స్క్రాప్ వేర్ అండ్ టేర్లో నా ప్రజెంట్ వాల్యూ 4,000 అనుకోండి. సో 10,000లో మీకు సెక్యూరిటీ వాల్యూ కవర్ అయ్యేది 4,000 ఉంది. మిగతా పోర్షన్ 6,000 ఇట్ ఈస్ అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్. సో సెక్యూర్డ్ పోర్షన్కి యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ 15% ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సబ్స్టాండర్డ్ స్టేటస్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అన్సెక్యూర్డ్ ఎక్స్పోజర్లో 6,000 ఉంది కాబట్టి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దట్ 10% మోర్ దాన్ దట్ యూజువల్. అంటే దట్ పోర్షన్ ప్రొవిజన్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ 25%. సో దట్ పాయింట్ హియర్. Now we are going to that third one. In case of agriculture advances, a loan granted for a short duration crop will be treated as NPA if the installment or interest thereon remains overdue for. There are 4 options are they given. So your answer is here. It is 2 crop seasons. Wherever the short duration crop అనేది ఎప్పుడు వచ్చిందనుకో, సో కంపల్సరీగా ఎన్పిఏ అనేది ఇప్పుడు అవుతుందంటే ఇన్స్టాల్మెంట్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఓవర్డ్యూ రిమైన్స్ ఓవర్డ్యూ ఎప్పటి నుంచి అంటే 2 క్రాప్ సీజన్స్ తర్వాత డేట్. అదే కనుక లాంగ్ డ్యూరేషన్ క్రాప్ అనుకోండి,
1 క్రాప్ సీజన్ మనకి గ్యాప్ ఇచ్చి దాని తర్వాత నుంచి ఓవర్ డ్యూ అనేది కౌంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు మార్క్ దట్ NPS in case of agriculture advances. Okay. Now, fourth one, banks are required to make a general provision of dash on a global loan portfolio basis of personal loans under standard assets. సో ఇక్కడ మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే జనరల్ ప్రొవిజన్ అంటే స్టాండర్డ్స్ అంటే అడ్వాన్సెస్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అన్ని కూడా స్టాండర్డ్ అసెట్స్ అన్ని కూడా పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ అంటాం. నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అనేటప్పటికి మళ్ళీ అందులో కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సబ్ స్టాండర్డ్, D1, D2, D3 అవన్నీ మామూలే. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దట్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ లో జనరల్ ప్రొవిజన్ అనేటప్పటికి దట్ ఈస్ జనరల్ అడ్వాన్సెస్ ప్రొవిజన్ అంతా జనరల్ అడ్వాన్సెస్. ఏంటంటే జనరల్ అడ్వాన్సెస్ అంటే స్పెషల్ అడ్వాన్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే SME కేటగిరీ, ఓకే, అండ్ అగ్రికల్చర్, ఈ రెండు కలిపి స్పెషల్ కేటగిరీ అడ్వాన్సెస్. అదర్ దాన్ దీస్ టూ అన్ని కూడా మీకు జనరల్ కేటగిరీ అడ్వాన్సెస్ కింద వస్తాయి. సో జనరల్ కేటగిరీ ప్రొవిజన్ అంటే అప్పటికి యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ ఇట్ ఈస్ 0.40%. ఇట్ ఈస్ 0.04 కదా, 0.40%. అదే కనుక అగ్రికల్చర్ MSc అయితే కనుక దట్ ఈస్ 0.25%. నౌ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 0.40%. యూ ప్లీజ్ మార్క్ ఇట్ ఈస్ 0.40. ఓకే, now second one, just you take some time and we shall discuss, and you can also verify that answers with my marking. Just read out చదవండి ఒకసారి. ఓకే, కరెన్సీ రిస్క్ అరైజెస్ డ్యూ టు, కరెన్సీ రిస్క్ అనేది ఎప్పుడు అరైజ్ అవుతుంది? సో దెర్ ఆర్ 4 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. మై ఆన్సర్ ఈస్ D, మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, చేంజెస్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, చేంజ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ రకరకాలుగా ఇచ్చాడు. కానీ సింపుల్ ఆన్సర్ ఇది మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్చేంజెస్. అసలు కరెన్సీ రిస్క్ అనేది 2 రిస్కులు ఉంటాయండి, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిస్క్, కరెన్సీ రిస్క్. కరెన్సీ రిస్క్ అనేది ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ దట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. సో $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 72 రూపీస్ అనేది ఒక కోడ్. ఓకే, అంటే మీకు డాలర్ కావాలంటే 72 రూపీస్ మీరు ఇస్తే కనుక యూ కెన్ గెట్ ద డాలర్. బట్ ఇన్ ద మార్కెట్ డాలర్స్కి డిమాండ్ ఉందనుకోండి, అందరూ కూడా డాలర్స్ కావాలంటారు. బట్ మార్కెట్ అవైలబుల్ డాలర్స్ అని తక్కువ ఉన్నాయి. అందుగురించి నేను ఏమంటానంటే యూ ఆల్వేస్ ట్రేడ్ ద ఫారిన్ కరెన్సీ యాజ్ ఎ గూడ్స్ అనుకోమంటా. సో గూడ్స్ అనేది ఎప్పటికీ అవైలబిలిటీ కన్నా డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక న్యాచురల్గా గూడ్స్ యొక్క రేట్ పెరిగిపోతుంది. అలాగే డాలర్ రేట్ కూడా పెరిగిపోవచ్చు, తగ్గచ్చు. సో ఏం జరుగుతాయంటే మార్కెట్ ఫోర్సెస్ వల్ల, మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై, దట్స్ ఆల్. సో దీనివల్ల ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్లో మీకు మార్పులు వస్తాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a currency risk. Okay. Next, net interest income, NII, is equal to interest income minus interest expenses. It measures the impact of volatility on dash profit of that bank, long term, short term, medium term, immediate, etc., etc. So my answer for this, it is a short term. ఎందుకంటే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ NII అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ మనం నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అంటే లోన్స్ ఇస్తున్నారు, లోన్స్ మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ అంతా కూడా ఇన్కమ్ మీద. అలాగే డిపాజిట్స్ మీద సేకరిస్తున్నారు, ఆ డిపాజిటర్స్ వల్ల మీకు డిపాజిటర్స్కి ఇవ్వాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ అంతా కూడా ఎక్స్పెండిచర్. సో నెట్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ యువర్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. అక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. మరి వాట్ ఈస్ దట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాఫిట్ మీద? ప్రాఫిట్ మీద ఎప్పుడు చూపిస్తుంది అంటే వాలిటిలిటీ అంట. వాలిటిలిటీ అంటే ఐ విల్ సే దట్ ఏ బ్యాంక్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ పొజిషన్, అందులో 100 కోట్ల అసెట్స్ ఉన్నాయి, అంటే లోన్స్ రూపంలో 100 కోట్లు ఉన్నాయి. 200 crores అనేది లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి, అంటే మీరు మొబిలైజ్ చేసిన ఫండ్స్ 200 crores అనుకోండి. సో అటువంటిప్పుడు ఈ పొజిషన్ మనం ఏమంటామంటే లయబిలిటీ సెన్సిటివ్ అంటాం. ఇది కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. అంటే అసెట్స్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసెట్ సెన్సిటివ్ అంటాం.
లయబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ లయబిలిటీ సెన్సిటివ్. ఎందుకు అంటాం అంటే ఎక్కువ ఎప్పుడైతే ఉందో అది సెన్సిటివ్నెస్, అది సెన్సిటివ్నెస్ ఎందుకు వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ దట్ వేరియేషన్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేదండి, మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే లయబిలిటీస్. ఎందుకంటే ఇది 100 కోట్లు ఉంటే అది 200 కోట్లు ఉంటాయి. సో యూనిఫార్మ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతాయి, కానీ మేజర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే మీకు సెన్సిటివ్నెస్ లో వాలటిలిటీ అనేది లయబిలిటీస్. ఇక్కడ మీకు ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే వాలటిలిటీ అనేది ఇట్ మే బి ఏ గెయిన్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఏ లాస్. ఎలాగంటే సపోజ్ ఇట్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ టు యూ. ఫేవరబుల్ టు యూ అంటే మీ 200 crores డిపాజిట్స్ మీరు సేకరించారు, కానీ మార్కెట్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతున్నాయి అనుకోండి, అంటే డిపాజిట్ రేట్స్ కూడా పెరిగినాయి అనుకోండి, అప్పుడు మీకు చాలా చీప్గా వచ్చినట్టే కదా ఫండ్స్. సో యూ విల్ బి హ్యాపీ, అంటే మీకు ఫేవరబుల్గా ఉన్నట్టు. వాలటిలిటీ అనేది అక్కడ ఎక్కడ దీనికి ఉపయోగిస్తామంటే షార్ట్ టర్మ్ మాత్రమే ప్రాఫిట్ ఇంపాక్ట్కి దిస్ వాలటిలిటీ విల్ బి అప్లికబుల్. ఓకే, నౌ okay, now next one, net interest margin. NME is calculated as, what is net interest margin? NII కి NIM కి తేడా ఉంది. ఓకే, డైరెక్ట్గా మీకు NI అనేది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ అని చెప్పని అంటాం. ఓకే, బట్ when you are coming to this net interest income, NIM, the definition of that NIM is that NII divided by that average total assets. అంటే మీ యావరేజ్ టోటల్ అసెట్స్ కి లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ NII ఉన్నదాన్ని మనం NIM అంటాం. ఓకే, ఇంకా దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇది మామూలు సింపుల్ డెఫినేషన్. దిస్ ఈజ్ సింపుల్ డెఫినేషన్. యాక్చువల్గా దీని ఆన్సర్ ఈజ్ కూడా NII డివైడ్ బై యావరేజ్ టోటల్ అసెట్స్ ఈజ్ సింపుల్ డెఫినేషన్. కానీ దీన్ని మళ్ళీ మార్చారండి. అంటే మీకు ఇక్కడ ఉన్న కంటెస్ట్ని బట్టి దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే, యాక్చువల్గా నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే రాగా ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్కి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ని యావరేజ్ టోటల్ అసెట్స్కి ఎంత ప్రపోర్షనేట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అది NIM అని చెప్పేసి మనం చెప్పేస్తాం. కానీ ఇప్పుడు సైంటిఫిక్గా కరెక్ట్నెస్ చెప్పాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది మీ ఇన్కమ్ ఎలా అవుతుందండి? అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది దట్ మీద అడ్వాన్సెస్ మీద వచ్చేది. అడ్వాన్సెస్ మీద వచ్చేది అనేటప్పటికీ దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ మీరు తీసేసుకుంటారు. కరెక్టే, 100 కోట్ల నుంచి 100 కోట్లు మీకు అడ్వాన్సెస్, టోటల్ అడ్వాన్సెస్. అందులో మరి మీరేమో తీసుకుంటున్నప్పుడు అందులో కొన్ని 20 crores లేకపోతే 10 crores 5 crores NPL ఉంటాయి కదా. సో NPL ఉన్నప్పుడు మీకు నష్టం ఏం లేదు, కానీ ప్రొవిజన్ పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కదా ఆ NPLకి. అటువంటిప్పుడు మీకు వచ్చే ఇన్కమ్లోంచి ప్రొవిజన్ మాత్రం తగ్గించుకోవాలి కదా. అందుకు దాన్ని ఏమంటామంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనకుండా దట్ టర్మ్ వాజ్ చేంజ్డ్ యాజ్ ఈల్డ్ ఆన్ అసెట్స్, అలా మార్చారు. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, దాన్ని ఎలా మార్చారంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కింద మార్చారు. ఎందువల్లంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఇదిగో 3 కోట్లు మీరు ఇంట్రెస్ట్ మీరు పే చేస్తున్నారు ఎవరికి? డిపాజిటర్స్. అంతవరకే చూస్తున్నారు, కానీ ఆ డిపాజిట్స్ మొబిలైజ్ చేయడానికి మీకు కొంత ఖర్చు అయింది కదా. కొంత ఖర్చు అవడం ఏంటంటే దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ క్యాన్వాసింగ్ చేస్తారు, కాసా క్యాంపెయిన్ కండక్ట్ చేస్తారు, మన స్టాఫ్ అంతా ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు, మ్యాన్ అవర్స్ అన్ని వేస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎంత ప్రాసెస్ కూడా మన ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కదా. ఓకే, అలాగే అందులో కాస్ట్ కూడా మళ్ళీ చూసుకుంటాం. అదే కాస్ట్ అనుకోండి కరెంట్ అకౌంట్, సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో కాస్ట్ ఫండ్స్ అవుతాయి. అదే టర్మ్ డిపాజిట్స్ మొబిలైజ్ చేశారనుకోండి హై కాస్ట్ ఫండ్స్ అవుతా ఉంటాయి. సో ఈ రకంగా కాస్ట్ అనేది అక్కడ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి దట్ మీన్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అని చెప్పేసి మార్చాం. సో రెండు మారిపోయిన తర్వాత కింద దాన్ని కూడా మార్చేసాం. అంటే దట్ ఈస్ యావరేజ్ టోటల్ అసెట్స్ అని చెప్పేసి మన సింపుల్గా ఇచ్చేశారు. అది కూడా ఎలా మార్చారంటే టోటల్ ఎర్నింగ్ అసెట్స్ అంటాం. అంటే ఇందులో లేదు రండి ఆ డెఫినేషన్. టోటల్ ఎర్నింగ్ అసెట్స్ అంటే అక్కడ కూడా మీరు మొత్తం అసెట్స్ మీరు తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఏది ఎర్నింగ్ అంటే దట్ మీన్స్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ మాత్రమే. NPS తీసేస్తాం.
నెట్టింగ్ ఆఫ్ దట్ మాత్రం తీసుకుంటాం. ఆ రకంగా ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ మైనస్ yield on advances divided by total earning assets. So that is called as the NIM and చెప్పేసి that is the polished and refined definition of this NIM. Okay. Now, what is not correct in regard to economic equity ratio? This is a negative question. So the answer is here C. That means it has the same significance as the debt equity ratio. It measures the solvency position of the bank అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఇక్కడ. యాక్చువల్ ఎకనామిక్ ఈక్విటీ రేషియో డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ టు దట్ టోటల్ అసెట్స్. షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, టోటల్ అసెట్స్ ఈ అంత ఆరున్నిట్లో ఉన్నదే మనకి ఎకనామిక్ ఈక్విటీ రేషియో. అంటే రేషియో అనాలిసిస్ వీడియో చేశానంటే ఆ వీడియోలో చాలా క్లియర్గా కేస్ స్టడీతో సహా ఉంటాయి. కాబట్టి దీనికి నేను చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు. And it measures the shifts in the ratio of own funds to that total funds. అంటే ఏంటంటే మీ సొంత డబ్బులకి ఓకే టోటల్ ఫండ్స్కి ఈక్వేషన్ చెప్తున్నాను అనమాట. అంటే ఏంటంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు సపోజ్ లెటెస్టే నేను టోటల్ ఫండ్స్ నేను మెయింటైన్ చేసేది అంటే ఏం లేదండి. షేర్ నా సొంత మీకు సపోజ్ మీరు మీ దగ్గర వాట్ ఈస్ దట్ మిషనరీ, తర్వాత ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఫర్నిచర్ ఇది దట్ మీన్స్ మీకు ఇందులో వస్తాయండి బ్యాలెన్స్ షీట్లో రైట్ సైడ్ కాలం అంతా కూడా మీకు అసెట్స్. ఆ టోటల్ అసెట్స్ అన్ని కూడా మీకు దట్ ఈస్ కాల్డ్ టోటల్ ఆఫ్ దట్ అసెట్స్ ఇస్ టోటల్ అసెట్స్. దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ కార్నర్లో టాప్ కార్నర్లో షేర్ క్యాపిటల్ అంటాం. అది అంటే ఈ టోటల్ అసెట్స్లోకి మీ పోర్షన్ ఎంత ఉంది అంటే అది ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సైన్. ఎకనామిక్ సాల్వెన్సీ అనేది ఎకనామిక్ ఈక్విటీ రేషియో అనేది బాగుందని చెప్పి చెప్పమాట. అంటే ఓన్ ఫండ్స్ ఎప్పుడు ఉంటే కనుక ద బిజినెస్ విల్ బి ఆల్వేస్ సౌండ్ ఎనఫ్. అదే సెకండ్ స్టేట్మెంట్. అండ్ ఇట్ అసెసెస్ దట్ సబ్సిస్టెన్స్ కెపబిలిటీ ఆఫ్ దట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ సస్టైనబుల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బ్యాంక్. ఓకే న్యాచురల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎక్కువ మన క్యాపిటల్ ఉందనుకోండి, ఓన్ ఫండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, రేపొద్దున ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా అట్లీస్ట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మీట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ ఫండ్స్. రిస్క్ అనేది మనం మిటిగేట్ చేయగలుగుతాం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ రైట్. నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్. గో త్రూ వన్స్. Okay, let us check. Which of the following statements is incorrect? This is also negative. ఏది తప్పు అంటే ఉప్పు ఏంటమ్మా అనేది చూసుకుంటే కనుక ఆడ్ మ్యాన్ అవుతుంది. సో మై ఆన్సర్ ఈజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ డు నాట్ అట్రాక్ట్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్. తప్పు కదండి. స్టాండర్డ్ అసెట్స్ ప్రొవిజన్ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది? ఇంతకుముందే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. 0.25%, 0.4%, 1%, 2% ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్స్ అసెట్స్ సంబంధించినవి. So that is the wrong answer. మిగతా అన్ని కరెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా. NPAs are shown as the net of the provisions and unsecured exposures under substandard assets will attract 20% provision and loss assets are provided for at 100%. ఇవన్నీ కూడా మామూలే provisions. Next we are coming to that income recognition of the performing assets is on the basis of, what is the answer here? It is a accrual basis. In income recognition of performing assets is on the basis of actual recovery, accrual basis, 50% are accrual, 50% are actual recovery, accrual basis with a condition of provision of 1%. మిగతా అన్ని కూడా మిమ్మల్ని డివైడ్ చేయడానికి ఇచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఆల్ accrual basis. That means in a financial year, క్వార్టర్లీ మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేశారనుకోండి. సో క్వార్టర్కి ఫస్ట్ క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టర్, థర్డ్ క్వార్టర్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్రూల్ అవుతా ఉంటాయి, క్యుములేట్ అవుతా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అది ఎక్రూల్ బేసిస్ అంటాం. ఏ క్రెడిట్ అకౌంట్
becoming NPA affects the profitability of the bank on account of a credit account becoming NPA affects the profitability of the bank on the account of. Options are 4. My answer is here, both of the two. That means ceasing to earn interest on the account and making provision for that. ఇది కూడా మీకు చాలా IRAC నామ్స్ NPA వీడియోలో చాలా క్లియర్ చెప్తాయి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ యాక్సిడెంట్. NPA అయిందంటే యాక్సిడెంట్ కింద లెక్క. 2 లాసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇన్కమ్ ఆగిపోతుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ఫ్రీ చేసేస్తాం అకౌంట్. సో ఫర్దర్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ నాట్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ ది NPA అకౌంట్. తర్వాత ఇమీడియట్గా మీరు యూ హ్యావ్ టు మేక్ ప్రొవిజన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్రాఫిట్స్. సో దట్ ఇస్ అనదర్ లాస్. So that's why it is both up to. Next, if one account of the borrower becomes NPA, all other facilities of the borrower are also treated as NPA. True or false? So definitely it is a true. You know very well. Okay, account NPA మిగతా స్టాండర్డ్ లో ఉన్నా కూడా రెగ్యులర్ కడుతున్నా కూడా you have to mark all the accounts at par with this NPA account. That's all. Next, you see this. You take some time and read out. After that, we will discuss. Okay. So now, which of the following is not the category recommended by the Narasimhan Committee on Asset Classification? It is not an negative question. So my answer here, it is bad and doubtful. Which of the following is not the category recommended by that Narasimhan Committee on Asset Classification? Asset classification lo meeku em chepadu? Substandard, loss, doubtful. So these things only they have given. But they are not mentioned about that bad and doubtful. Bad and doubtful అనేది classification. I am saying about the categories also. Categories లో వచ్చేది 3. Okay. So bad and doubtful is that odd man out. An advance is classified into doubtful 2 category if it remains NPA for, it is not NPB, NPA for. Category 2 లో doubtful 2 లో ఉన్నట్టే ఎంతకాలం that is the NPA కింద ఉండాలి. So it is a 24 months. That means doubtful status the account can be maintained, that continued for a period of 2 years. ఇక్కడ మీకు ప్లైన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే D1 లో 1 year ఉంటుంది, D2 లో 2 years ఉంటుంది, D3 లో 3 years ఉంటుంది, సబ్ స్టాండర్డ్ 1 year ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్. అంతే, చాలా సింపుల్. సో 2 లో అంతే ఎంతకాలం ఉండొచ్చు అంటే it can be remained only for 24 hours, 24 months. That is 2 years. Next, the capital charge attached to that bank's exposure in securities guaranteed by the government of India is capital charge. Okay, attached to the bank's exposure in securities guaranteed by the government of India securities. Naturally, it is zero risk. Government securities అన్ని కూడా zero risk. సో ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే కొన్ని ఉన్నాయి, స్టాప్ లోన్స్, గోల్డ్ లోన్స్, ఎంత రిస్క్ బేరింగ్ అంటే రిస్క్ వెయిటెడ్ అసెట్స్ మాట. అలాగే స్టాప్, వాట్ ఈస్ దట్, గవర్నమెంట్ అడ్వాన్సెస్, సెక్యూరిటీస్, ఇవన్నీ. సో ఇట్ ఈస్ 0. What out of the following is incorrect as regards the applicability of the capital requirements and that new capital adequacy framework as per the RBI guidelines? There are 4 options they have given. You read out and you will check up. So these are all important here. ఇక్కడ ఏంటంటే it is incorrect. అంటే మీకు దీనివల్ల మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే ఆర్ గివింగ్. ఒకటి అడ్మిన్ అవుట్ తీసేస్తే మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. ఆ మిగతా 3 కూడా మీకు తెలియాలి, తెలుసుకుంటే మంచిది. సో దట్ మై ఆన్సర్ ఈజ్ C. That means C you have to ignore. మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. That means for foreign banks operating in India with effect from March 2008. This is the information is correct. For Indian banks having operational presence outside India and overseas branches ఉన్నాయి. సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మన ఇండియన్ బ్యాంకే, కానీ దానికి ఓవర్సీస్ బ్రాంచెస్ సింగపూర్లోనో, తర్వాత దుబాయ్లో, అక్కడక్కడే ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద
operational presence outside India. So for that also, this new capital adequacy framework is with effect from March 31st, 2008 at par with that foreign banks. Last ఏంటంటే for all other commercial banks excluding local area banks and regional banks with effect from 31st March 2009 అంటే మిగతా అన్ని అంటే అదర్ దాన్ దిస్ 2 కేటగిరీ ఫర్ 1 and 2 తప్పించి మిగతా అన్ని కూడా కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ local area banks and regional rural banks that is with effect from that March 31st, 2009. Okay, let us see once. After that we shall discuss these questions. Please go through this. Okay, your time is over now. New capital accord, that is Basel II, defined minimum capital requirement as minimum capital ratio is equal to 9% of that credit risk weight assets plus market risk weight assets plus operational risk weight assets. అది ట్రూ ఆ ఫాల్సా లేదనక ఆపరేషనల్ రిస్క్ ఇస్ నాట్ టు బి ఇంక్లూడెడ్. ఇవన్నీ కూడా ఆప్షన్ దే హావ్ గివెన్. మై ఆన్సర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఎందుకంటే వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్. Basel 2 ఏం చెప్పుదంటే 9% ఎందుకు అన్నామంటే మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రెగ్యులేటరీ మనకి ఇండియాలో బ్యాసల్ నామ్స్ కి పర్సంటేజ్ 9% అని ఫిక్స్ చేసింది. అంటే బ్యాసల్ అదర్ దాన్ దట్ అవర్ కంట్రీ బ్యాసల్ యాజ్ ఏ హోల్ గా వాళ్ళు ఇన్సిస్ట్ చేసింది 8%. బట్ మనం ఏంటంటే 1% ఎక్స్ట్రా కింద మనం స్టాండర్డ్ కింద తీసుకున్నాం. ఒకటి ప్లస్ ఈ 9% ఏంటంటే బ్యాసల్ 2కి వచ్చేటప్పటికి బ్యాసల్ 1లోకి వచ్చేటప్పటికి 9% ఆఫ్ దట్ క్రెడిట్ రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ మాత్రమే. బట్ బ్యాసల్ 2కి వచ్చేటప్పటికి మార్కెట్ రిస్క్ ఆపరేషన్ రిస్క్ రెండు యాడ్ అయినాయి కాబట్టి సో టోటల్ ఆఫ్ దిస్ క్రెడిట్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ మీద 9% మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంతే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఫీల్స్ దట్ ద క్యాపిటల్ హెల్డ్ బై ద బ్యాంక్ ఈజ్ సఫిషియంట్, ఇట్ కెన్ రిక్వైర్ ద బ్యాంక్ టు. My answer is both of the two. If regulatory authority అంటే ఎవరండి RBI of the country, మనకి RBI feels that the capital held by the bank is sufficient, it can require the bank to. So it is insufficient. It's not sufficient. It can require to bank. Insufficient అయితే కనుక క్యాపిటల్ కనుక ఇన్సఫిషియంట్ అయితే కనుక అప్పుడు ఏం సజెస్ట్ చేస్తుంది బ్యాంక్స్ ఏం డైరెక్షన్స్ ఇస్తుంది అంటే రెడ్యూస్ ఇట్స్ రిస్క్ అయినా తగ్గించుకోవాలి, లేదంటే ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ క్యాపిటల్ అయినా పెంచుకో, లేదంటే రిస్క్ అయినా తగ్గించుకో. ఓకే, బోత్ ఆఫ్ ద టూ దే విల్ గివ్ దట్ ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్, అండర్ స్టాండర్డైజ్డ్ అప్రోచ్ Basel II of capital charge for credit risk, the retail loans are assigned the risk weight of. స్టాండర్డైజ్ అప్రోచ్ దేనికి ఉపయోగిస్తామంటే దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ రిస్క్ లో. ఓకే, Basel II. సో వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ ఆఫ్ ద రిటైల్ అడ్వాన్సెస్. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు రిటైల్ ఎంత చెప్పాను కదా, గవర్నమెంట్ అడ్వాన్సెస్ ఎంత, స్టాఫ్ అడ్వాన్సెస్కి ఎంత రిస్క్ వెయిట్, తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ ఎంత, గోల్డ్ లోన్స్ ఎంత, ఇవన్నీ కూడా చార్ట్ ఉంటుంది. చార్ట్లలో ఒక 6-7 ఉంటాయి. అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే డెఫినెట్గా యూ మే గెట్ 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దట్. చాలా సింపుల్ ఆల్సో. సో రిటైల్ అడ్వాన్సెస్ is 75% రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 100 కోట్లు కనుక మీరు రిటైల్ అడ్వాన్సెస్ ఇస్తే రిస్క్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 75%. ఆ రిస్క్ అంతా కూడా మీరు తీసుకోమని కాదండి, దాని మీద మీకు 9% ఎంత మీరు క్యాపిటల్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి అంతే. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద రిస్క్ వెయిట్ మాత్రమే మనం తీస్తున్నాం అందులో. నౌ కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్ ఈజ్ డ్యూ టు నాన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ బై ఎవరు. సో ఆప్షన్స్ 4, my answer is a trading partner. Counterparty risk is due to non-performance of the contract by that trading partner.
కౌంటర్. ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద పీపుల్ ఓన్లీ. దిస్ ఈస్ 2 persons మధ్యలో వచ్చే కాంట్రాక్ట్ కనుక ఫెయిల్ అయితే కనుక సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రిస్క్ అనేది దానివల్ల వస్తుంది. దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ అని కూడా అంటాం. నౌ గో త్రూ దిస్ వన్స్. Okay, let us start. Under the revised framework, RBI has prescribed the following method to arrive at capital charge for market risk. ఏంటవి? 4 options they have given. My answer is here. It is a standardized duration approach. Standardized duration approach. ఇక్కడ మీకు ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి క్రెడిట్ రిస్క్, మార్కెట్ రిస్క్ అండ్ ఆపరేషనల్ రిస్క్ కి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. బేసిక్ ఇండికేటర్ అప్రోచ్ దేనికి సంబంధించింది, స్టాండర్డైజ్ అప్రోచ్ దేనికి సంబంధించింది, తర్వాత డ్యూరేషన్ అప్రోచ్, మెచ్యూరిటీ అప్రోచెస్ ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించింది. ఇవన్నీ కూడా మీకు అవి ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ దట్ ఒక ఫ్లో చార్ట్ కింద కూడా ఇచ్చాను వీడియోలో. సో అది చూసుకున్న పర్వాలేదు, మీ టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు ఫాలో అయినా పర్వాలేదు. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ వేర్ యూ కెన్ గెట్ questions and you have to be very focusable in that. So to standardized duration approach, because it is a market అనేటప్పటికీ ఎప్పుడు కూడా మీకు డ్యూరేషన్ అనేది వస్తుంది. అది కూడా వర్డ్ ఇక్కడ మీకు డ్యూరేషన్ అప్రోచ్ అన్నాడు, స్టాండర్డైజ్ అప్రోచ్ అన్నాడు, డ్యూరేషన్ అప్రోచ్. దిస్ ఇస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్. If the bank is not able to recover interest or any other income from a borrower within the prescribed time, then the income should be recognized on. 4 options are there. This is the actual receipt. If the bank is not able to recover interest or any other income from a borrower within a prescribed time, ఏ ఇన్కమ్ అయినా కావచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, అంటే ప్రిన్సిపల్ కావచ్చు, చార్జెస్ కావచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, ఏ రకమైన అమౌంట్ కనుక వాడికి రాలేదనుకోండి, సో దెన్ ది ఇన్కమ్ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్ ఆన్ యాక్చువల్ రిసీట్ బేసిస్ మీద మనం తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ ద గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ RBI, banks are required to obtain prior approval of the RBI to migrate to which of the following approach for computing capital requirement. So this is options are given. అంటే ఏంటంటే RBI గైడ్లైన్స్ ప్రకారం బ్యాంక్స్ they have to obtain prior approval of the RBI to migrate in which case, అంటే కంప్యూటింగ్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఒక దాని నుంచి ఇంకో దానికి మైగ్రేట్ అయ్యేటప్పుడు they have to obtain the permission from the Reserve Bank of India. That question. So it is all of this. అంటే internal rating based approach for credit risk and standardized approach for operational risk and advanced measurement approach for operational risk. ఇవన్నీ కూడా అప్రోప్రియేట్ అండి. అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. ఆపరేషన్ అంటే ఏం లేదండి, బుక్ ఇంజను నెక్స్ట్ వెర్షను, డీజిల్ ఇంజను నెక్స్ట్ వెర్షను, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజను నెక్స్ట్ వెర్షను, బుల్లెట్ ట్రైన్స్, ఇవన్నీ కూడా వెర్షన్స్ అప్గ్రేడ్స్. అలాగే మనం బేసిక్ ఇండికేటర్ అప్రోచ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం స్లోగా మనకున్న సిస్టమ్స్ యాక్యురసీని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. అక్కడ ఏంటంటే మనకి ప్రతి దాంట్లో కూడా 3 చెబుతే ఎప్పుడు ఇచ్చాడు అంటే LKG లెవెల్ ఒకటైతే కనుక మిడిల్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలాగ ఉంటాయో అలాగే ప్రతి దాని నుంచి స్విచ్ ఓవర్ అవుతున్నప్పుడు, దేని నుంచి అయినా సరే నెక్స్ట్ దానికి మీరు స్విచ్ ఓవర్ అవుతున్నప్పుడు కంపల్సరీగా యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు దట్ RBI. సో వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ మెథడ్ అన్నప్పుడు RBI ఏం చేస్తుందంటే వెదర్ యూ హ్యావ్ ఫ్రేమ్డ్ దట్
approaches, standard approaches as per that RBI guidelines ప్రకారం ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం కోసం. Okay. Under which pillar of the revised framework RBI can consider prescribed a higher level of minimum capital ratio for any bank on the basis of its risk profile and risk management systems. దేని ప్రకారం మనం పిల్లర్ 1 ప్రకారం, పిల్లర్ 2 ప్రకారం, పిల్లర్ 3 ప్రకారం అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో మై ఆన్సర్ ఈజ్ పిల్లర్ 2 ఆఫ్ ద సూపర్వైజరీ రివ్యూ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అడెక్వసీ. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్తారు. ఓకే, హయ్యర్ లెవెల్ అంటే నేను ఏదో బేసిక్ ఇండికేటర్ అప్రోచ్ ప్రైమరీ లెవెల్లో ఉన్నాను. సో నాకైనా నా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తున్నాను, నా సిస్టమ్స్ మిటిగేటివ్ ఆఫ్ రిస్క్ దాన్ని కూడా నేను డెవలప్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వర్షన్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అప్టైన్ ద పర్మిషన్, యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే పిల్లర్ 1లో జరుగుతుందా, పిల్లర్ 2లో జరుగుతాయి, పిల్లర్ 3లో జరుగుతున్నాయని అడుగుతున్నాడు. పిల్లర్ 1లో ఎందుకు జరుగుతాయి? పిల్లర్లో చేయాల్సింది పిల్లర్ 1 ఏం చెప్తుందంటే సింపుల్గా యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ మినిమం క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ వాట్ ద స్పెసిఫైడ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. దట్స్ ఆల్. పిల్లర్ 3 అనేటప్పటికి మార్కెట్ డిసిప్లిన్ గురించి చెప్తాం. మార్కెట్ డిసిప్లిన్ అంటే బికాజ్ యూ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు దట్ మార్కెట్ అండ్ దట్ ఇన్వెస్టర్స్. So your balance sheet should be transparent. Whatever going on in your firm, in your business, everything should be disclosed factors to that public. వాళ్ళకి చెప్పాలి, because they are the interested persons in your business. అది మార్కెట్ డిసిప్లిన్ గురించి. ఎటు వచ్చి 2 ఏంటంటే సూపర్వైజర్ రివ్యూ. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మెకానిజం అప్గ్రేడేషన్ చేసేటప్పుడు రిఫైన్మెంట్స్ తయారు చేయడం, దీన్ని డిజైనింగ్ స్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ టు suit the needs of that next versions. అవన్నీ చేయాల్సింది సూపర్వైజర్ రివ్యూ ఆఫ్ దట్ క్యాపిటల్ అడెక్వసీ. సో దట్స్ వై ఆన్సర్ ఈజ్ పిల్లర్ 2. నెక్స్ట్ గో త్రూ వన్స్. Okay, check your answers. Banks are required to maintain at both the solo and consolidated level a tier 1 CRER of at least ఎంత? So my answer is here, it is 6%. Tier 1 వచ్చేటప్పటికి 6%. Banks are required to maintain at both the solo and consolidated level a tier 1, tier 1, tier 2, tier 3. There are 3 types of capitals categories are there. Tier 1 capital ఇప్పుడు మనం మెయింటైన్ చేయాల్సింది 6%. ఓకే, దీనికి బ్యూటిఫుల్ ఐ హ్యావ్ డిజైన్ దట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ వీడియోస్ ఉన్నాయండి. అందులో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ వీడియో 2. ఐ థింక్ ఒకసారి చూసుకోండి, టేబుల్తో సహా మీకు ప్లేస్ చేశాను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ tier 1 at 6%. Risk weight for NPS is to be at NPS risk weight ఎంత? That means options are none of this. NPS risk weight ఏముంటుందండి? రిస్క్ weight అనేది ఇట్ ఈస్ NPS ఉంటుంది, కానీ ఇట్ డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ కేటగిరీ. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ లోన్స్ అనుకోండి, గవర్నమెంట్ అంటే దట్ మీన్స్ లోన్స్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు దట్ గవర్నమెంట్ అనుకోండి. ఓకే, గ్యారంటీస్ కానీ ఏమని అనుకోండి. సో దోస్ అడ్వాన్సెస్ విల్ హ్యావ్ జీరో రిస్క్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇందాక చెప్పాను రిటైల్ అడ్వాన్సెస్ ఇచ్చారు. సో రిటైల్ అడ్వాన్సెస్ అనేది రిస్క్ వెయిట్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ 75% అంట. సో ఆ రకంగా రిస్క్ వెయిట్ ఫర్ ఎన్పిఎస్ అంటూ సెపరేట్గా ఉంటుంది. It is only for that assets, individual categories of assets, none of this. As per the basic indicator approach of operational risk qualification, bank must hold capital for operational risk equal to dash percentage of the average positive gross annual income for the previous 3 years. ఇంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. For the last 3 years, consecutive years, if it is a profit earning, that means gross national annual income కనుక పాజిటివ్ ఉంటే, then we have to take that average of that. For calculation of this operational risk,
under this basic indicator approach, the percentage anta anante it is my answer is 15%. So let us say in that 3 years last 3 years 1 year loss వచ్చింది అనుకోండి. So you have to take only 2 years, not 3 years. 50% 3 years average minus ignore that third year which incurred loss. తీసేసి మిగతా రెండు సంవత్సరాలకి యావరేజ్ కట్టుకోవాలి. సో దట్ ఇస్ ద వే కట్టుకుని దాన్ని మనం 15% తోటి మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఛార్జ్. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ 2 ఆఫ్ దట్ సూపర్వైజరీ రివ్యూ ప్రాసెస్ సెకండ్ పిల్లర్ ఇన్వాల్వ్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపనెంట్స్. సూపర్వైజరీ రివ్యూలో ఏమేమి ఉంటాయి? సో దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఆఫ్ సైట్ రివ్యూ ఉంటుంది, ఆన్ సైట్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది, రివ్యూ ఆఫ్ ద వర్క్ డన్ బై ద ఆడిటర్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకి టూల్స్ మాట. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం రిఫైన్ చేసుకుంటా ఉంటాం నెక్స్ట్ వెర్షన్ మనకు వెళ్ళగలమా లేదా. సో అలా థ్యాంక్ యూ.